Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la conférence de presse INEOS concernant le rachat de l'OGC Nice. Monsieur Bob Radcliffe va faire une déclaration, mais on va avant tout vous passer un petit film sur les écrans. Un club historique. Une équipe entraînée par des légendes. Des supporters passionnés. Une équipe ambitieuse. Une nouvelle page à écrire. Tradition et modernité. Fierté et ambition. Bienvenue dans une nouvelle ère. INEOS et OGC Nice. Que l'aventure commence. Merci. Je passe tout de suite la parole à monsieur Bob Radcliffe pour faire une déclaration. Hello, and thank you. Thanks for all coming at very short notice. We're very excited about the project ahead of us. It's been quite some journey to get to this point. I think at times we were quite worried we wouldn't get here for the transfer window, but we made it. So we're absolutely delighted. Nice is a fantastic club. When it first came to our attention, we obviously knew Nice, but then we started to look at the French league, how the quality in the French league. We looked at the support that Nice had as a club. It's got real support, real fans, a lot of fans, and it's a real community club as well. It's great to see sort of fans have been going for years, but families going, children going, and that's hugely important to us. And it had a great history as well. So all those things came together. It's also on the Mediterranean. There's not many clubs on the Mediterranean, which is hugely attractive. If you grew up in the north of England like me, it's very nice to watch football in warm weather. So again, on behalf of sort of INEOS, my brother, Jim's two partners, we're really excited about the opportunities that Nice offer to us. We see it as a project, and we'll take the approach that INEOS takes. INEOS is a company that was formed 20 years ago, and it started with 200 million in revenues, and now it's got 60 billion in revenues, and it's the 50th largest company in the world. So quite an achievement, but that's been achieved through careful planning, focus, pushing people, teamwork. So that's exactly the approach we will take with Nice. We will have a plan over the next 3 to 5 years to become a European competition-playing football club. But we want to get to that point, and we want to stay there. We want to put the club on a sustainable basis where it is competing regularly in European football competitions. So quite a project, quite a challenging project. We don't underestimate the other teams in the league, some excellent teams, but just a tremendous project for us. We don't know the people in Nice too well. We were pretty limited in terms of the diligence we actually did, but the people we've met have been absolutely fantastic. They're very good at what they do, and they're also fans. So that's very important to us. So we're looking forward to the next 3 to 5 years and some very hard work to establish, and what we want to do is establish centers of excellence in all areas, in all the sporting areas. We want to establish excellence in coaching, youth development, academies, scouting, data, all the individual pieces that make you great on the sporting side. And then on the commercial side, we have to work that more. We need to look for more sponsors. We want to make the event of going to the stadium. We have to look at that. We have to look at merchandising. We have to look at broadcasting. So again, individual components
that if we pull those together, we think we'll make huge progress in a 3 to 5 year period. And we won't achieve success just by spending money. That is the last thing we will do. We won't rush to spend money on players. Ineos is founded on finding value and building efficiency, building better businesses, and it will be exactly the same approach. I think you saw those words from my brother, and they are very true, and that is the way we'll approach it. Apologies, I've given the interpreter quite a challenge here, but... Bonjour, merci à vous tous d'être venus. C'est un projet très enthousiasmant. Ça a été long à se conclure, on a eu peur de ne pas y parvenir, mais nous y sommes arrivés. Nice est un très grand club. Nous connaissions la Ligue 1, nous avons regardé ce championnat, nous avons regardé également les supporters qu'avait l'OGC Nice. Nous avons pu voir que c'était un club avec une histoire très importante. C'est une famille, c'est un club où au stade viennent des familles, des enfants. C'est un très beau club. Et pour quelqu'un qui vient comme moi du nord de l'Angleterre, avoir un club en Méditerranée et regarder le football avec des températures élevées, c'est très agréable. Au nom de nous tous et de Jim, nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce projet. Ineos, c'est une société qui a commencé avec un chiffre de 200 millions et qui aujourd'hui génère 60 milliards de revenus. Et ça a pu être réalisé grâce à l'organisation, la rigueur, le travail et le sens du collectif. Et c'est exactement les méthodes que nous souhaitons appliquer à l'OGC Nice. Nous avons un projet sur 3 à 5 ans pour faire de l'OGC Nice un club régulièrement européen, qui puisse arriver au niveau européen et y rester, jouer régulièrement les compétitions européennes. Pour nous, ce projet est un défi. Au départ, nous ne connaissions pas encore tout le monde, mais le peu de personnes que nous avons pu voir sont vraiment très sympathiques. Et c'est un plaisir de travailler avec ces personnes. Nous allons œuvrer pour l'excellence dans tous les domaines du club, que ce soit la formation au niveau économique, au niveau commercial, la recherche de sponsors, également le merchandising, la diffusion. Tous ces éléments qui, ajoutés les uns aux autres, vont apporter une grande valeur au club, et ce, encore une fois, sur une période de 3 à 5 ans. Nous ne voulons absolument pas arriver à réussir en ne faisant que dépenser de l'argent. Nous comptons bâtir, et c'est les mots qu'a employé Jim, et c'est la philosophie qui va nous animer. Merci, on va passer aux questions-réponses. Merci de bien vouloir demander le micro et vous présenter ainsi que votre média avant de commencer. Merci. Bonjour Robert, Vincent Menichini, Nice Matin. Compte tenu des délais qu'il y a eu avec les précédents actionnaires, est-ce que vous avez songé à un moment à jeter l'éponge et ne plus racheter l'OGC Nice? Considering a very long delay with the previous owners, did you ever consider abandoning and not acquiring OGC Nice? They asked me that question on OGC Nice TV this morning, and I think no, we didn't, because we were so immersed in it, and it was something that we wanted. Originally, there was a change of mind. It was the club's for sale, and then the club wasn't for sale, and that's when we were very determined to acquire this club, because it is very unique. So, no, from that point onwards, we were very determined to acquire this club, because it's got unique characteristics, it's a unique opportunity. We've looked at a lot of football clubs in England, elsewhere in Europe, and it resonated on so many points in terms of it was a real team, the quality of the location, where it's based, the quality of the assets, a new stadium, new training centre. I mean, to be honest, if you have to build a new stadium, it's a decade of your life, and we're all getting older. So it had all those pieces, quality of football in the French league, access to Champions League places, with the right investment and the right approach. So no, we never faltered once we decided this was a club we wanted to buy.
we obviously had moments when we said to ourselves, are we ever going to get there? But our determination to acquire the club never faltered. Alors, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu à OGC Nice TV ce matin. Non, à aucun moment nous avons pensé à abandonner, car nous étions vraiment très impliqués, nous y tenions vraiment. C'est un club unique. On a cherché beaucoup de clubs, que ce soit en Angleterre ou en Europe, mais Nice, par le lieu, par la qualité de ses infrastructures, par son stade également, car si on devait repartir à zéro et construire tout un stade, c'est quelque chose qui prend une décennie, et on n'a plus vraiment le temps à nos âges. Donc c'est tous ces éléments qui ont fait que le projet niçois, on n'a jamais hésité et jamais songé à abandonner. Suivante. Bonjour Monsieur Ratcliffe, ici Franck Trivio, Canal+. Ineos, c'est un groupe très puissant. Quelle sera l'ambition d'Ineos dès cette saison, et avez-vous l'ambition de concurrencer le Paris Saint-Germain les années suivantes? Ineos is quite a strong group. What is your ambition? Do you ambition to compete with Paris Saint-Germain in the coming years, or even this season? Our ambition is to compete for the top 4 places in Liga. And there is Paris Saint-Germain, which is a fantastic club with some fantastic players. And I think having clubs like Paris Saint-Germain is so important because it shines a spotlight on the French league. And we do think the French league is undervalued in terms of the profile it has, read the Premiership, read Bundesliga, the Spanish league. So having clubs like Paris Saint-Germain with its quality of players is absolutely fantastic. But equally, you've got great clubs in Lyon, you've got great club, you know, I should be careful saying this, in Marseille, the near neighbour. They're clubs with great history, the Northern European French clubs. We see them all as competitors. But as we've said before, Paris Saint-Germain has an approach where it's spent quite significant sums on players. We will invest in players, but we want to drive the other aspects of the club so that all the pieces come together and we have commercial success. That is why we're saying we don't expect to be in a position. Our target will be to be in the Champions League in a 3 to 5 year period. We're not saying this season, we're not saying tomorrow, because I think to do that, it's short term, and I'm not sure you can sustain it. Our intent is to be a competitor of PSG, Lyon, the other clubs in France, and we do not underestimate it's a significant challenge. Those are very good clubs. But I think the better the clubs, the more attention on the league, the better for the French league. I mean, we would like to see four clubs in France going forward to the Champions League. If Italy has that, if England has that, if Spain has that, has Germany, why doesn't France, with its heritage, with its World Cup? So we want to contribute to the league. We think that's quite important. I think when we see the other clubs in France, we think of, well, you know, it's a battle on the pitch, but off the pitch, you know, we have to work together to bring a spotlight and attention to how good the football is in the French league. And I think we want to contribute to that and play our part in that. Notre ambition, c'est d'atteindre le top 4 de la Ligue 1. Le PSG est un grand club qui a de très grands joueurs. Et effectivement, le PSG est très important pour la Ligue 1. Nous pensons que le championnat français est sous-évalué. Si on le compare avec le championnat anglais, espagnol ou allemand, il a également de très grands clubs. Je pense à l'OL, je pense également à l'OM, même si je m'exprime avec prudence car c'est les voisins ici. Ce sont des grands clubs qui ont eux aussi une grande histoire au niveau européen également. Donc ce seront des concurrents pour nous. Paris, évidemment, sera un concurrent, mais là aussi, Paris, c'est ce que je disais tout à l'heure, a dépensé beaucoup sur les achats de joueurs. Nous, encore une fois, nous allons évidemment acheter des joueurs, mais nous voulons surtout bâtir le club. On ne va pas vous promettre la C1 sur notre projet là, de 3 à 5 ans, la C1 systématique. En tout cas, pas pour cette saison, ni celle d'après.
On sait que ça va être un défi difficile. Mais encore une fois, plus la Ligue 1 compte de grands clubs, mieux ce sera pour le championnat. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous voudrions que la Ligue 1 ait 4 clubs en Champions League. C'est le cas de nos grands championnats européens voisins. Donc si nous pouvons aider le championnat également à grandir, que ce soit sur le terrain, mais également en dehors du terrain, aider à faire prendre de la valeur au championnat, ce sera positif pour tout le monde. Bob, bonjour. William Imbercé, journaliste de Nice Matin. Ineos est déjà propriétaire du club de Lausanne. Peut-on imaginer une synergie avec l'OGC Nice, notamment au niveau de la formation, quelque chose comme ça? Ineos already owns Lausanne. Will there be any pair work between both clubs, especially with the academies, for example? Yes, it's something that we have to look at more closely. We've obviously thought about it, but we need to get the two clubs together. Lausanne is a very important club in Switzerland in its own right. It's very early in the season, but we're top of the league. We'd like to get the club promoted. We're moving to a new stadium in May next year. So it's a fantastic opportunity. I actually think if you look at Switzerland, its academy system is really good, Switzerland. You know, three of our players are Swiss under-21 players. They're really interesting players, and it's great to see your own players come through. So I think if you look at Switzerland, the thing about Switzerland is nobody who plays for Switzerland national team plays in Switzerland. So there is some element that it's a pass-through league. But I think the academy structure, the approach to coaching, I think that's something, you know, we need to look at and say, how does that compare with Nice? What is, you know, I'm back to in 3 to 5 year time, who has the best academy? Is the best academy in the world Ajax? Is the best academy in the world Dortmund? What is it? And what do they do? We need to look at that. And I think some of these things where we want this search of excellence, we have a better view than some of the other areas. But I think we have to plot these and say, how do we get to that point? And if we compete on all these strands, like the academy side, like the coaching side, and we had, do you want to translate that and then I'll do part two? Go ahead. We had a really good player at Lausanne this year, and I met the family as you do, and the father, and he's 16 years old, and this was about 2 months ago, and he wanted to move to Red Bull Salzburg, and we, you know, he went to Red Bull Salzburg, and he went for one of, you know, for a high price, but we didn't want to lose him. And I actually said to the father and the mother, if we had acquired Nice, would that make you rethink in terms of providing a stepping stone? So he said, yes, most undoubtedly. So I think there are opportunities like that. There may be opportunities for young players to get real Football League experience in Switzerland as well. But those are things we need to work on. We need to think about training camps. We need to think about those sort of summer logistics. What can we do? But yes, and they both, you know, French-speaking clubs, which is good. I'm not understood here, I'm not understood there, but it's good. Okay. Alors sur Lausanne, on va réfléchir à une synergie entre les deux clubs. Il faut savoir qu'à Lausanne, Lausanne est une équipe très importante en Suisse. Alors il est encore tôt dans la saison, mais on va essayer de jouer la montée, notamment avec le nouveau stade qui va être construit, qui nous attend. Donc c'est très important en Suisse. En Suisse, ils ont une excellente politique de formation, de très bons jeunes. Et il faut savoir que malheureusement, aucun joueur de la sélection nationale suisse ne joue dans le championnat suisse. Donc nous devons travailler sur ça, nous devons observer les meilleurs centres de formation d'Europe, comme l'Ajax par exemple, regarder comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, pour les observer et atteindre le même niveau de qualité qu'eux. On va vous donner un exemple. On avait un joueur, un très bon jeune de 16 ans, et il voulait partir au Red Bull Salzbourg. On a rencontré sa famille, on a discuté, il y avait un très gros montant de transfert sur lui, et nous on voulait à tout prix le garder. On a parlé avec sa famille et on leur a demandé si on rachète
l'OGC Nice. Est-ce que vous repenserez la question? Ils nous ont répondu oui. Donc pour nous, vraiment, c'est très important cette politique avec les jeunes. Et nous voulons travailler sur ça, sur les infrastructures, sur les terrains d'entraînement. Et autre détail important, ce sont 2 clubs francophones. Alors, j'ai du mal à me faire comprendre ici comme là-bas, mais c'est un élément également très important. Bonjour, Maxime Baquier de France Bleu Azur. Est-ce que sur le recrutement à venir pour cet été et pour les années futures, vous allez viser des profils jeunes dans l'espoir de faire ensuite des bénéfices pour répondre au fair play financier, ou est-ce qu'on peut s'attendre à de gros investissements sur certains joueurs? Est-ce qu'il y a une politique précise sur le recrutement que vous voulez mettre en place? Will you be signing young players this season or the next seasons, or do you plan to make big signings and big names? If we're going to be successful in this project, I think it is hugely important that we invest in youth and younger players. That's why I think, preeminence in scouting, preeminence in data is hugely important. I don't think we will be a club that acquires a 27, 28-year-old. I mean, I go to Chelsea, I have Chelsea season tickets. It's been fantastic the last 5 years watching Eden Hazard play for Chelsea. But I don't think we would look at a player at that point in his career. I would prefer that we didn't. I'd prefer that we invest at an earlier age. Okay, you take probably, it's a lower price, but you take a higher degree of risk. But if we do our homework properly, and I'd like to complement that with players of experience as well. I think that's quite important. You can't do it all with youth, but I think our focus on acquisition should be really good young players that over the next 3 to 5 years can be part of this journey that we're going on. And I think that's really important, and can learn to play together, have the right mentality, the right team mentality. I think that's hugely important. But at the same time, I think you need experience. You need experience for the dressing room. You need experience tactically. I mean, I was here a couple of weeks ago and spent 3 hours. I had lunch with Danto and spent 3 hours with Danto. And, the example of somebody like that who came over from Brazil at the age of 20 to northern France, developed his career, speaks 4 languages, trains when he's on vacation. He's exemplary, and I think that is massively important to young players to have those role models, because we need to. If we are going to achieve what we're going to achieve, we need the right mentality in the dressing room. We need the right role models. So that is the approach that we intend to take. Si on veut réussir dans ce projet, il nous faut de jeunes joueurs. Il nous faut travailler sur le scouting, sur les données. Nous n'allons pas recruter un profil de joueur de 27-28 ans. Je préfère investir dans de jeunes joueurs. C'est un risque, mais si chacun travaille bien et qu'on les associe à des joueurs expérimentés, ça pourrait être que bon pour le club. Ces joueurs doivent apprendre à jouer ensemble, ils doivent avoir une bonne mentalité. On a besoin également d'expérience dans le vestiaire, d'expérience tactique sur le terrain, mais il nous faut des jeunes joueurs. J'ai parlé également de joueurs expérimentés. La semaine dernière, j'ai passé 3 heures avec Dante, le capitaine. Son histoire est très intéressante. Il est venu du Brésil à l'âge de 20 ans. Il est arrivé dans le nord de la France. Aujourd'hui, il parle 4 langues. C'est un joueur exemplaire et c'est un joueur très important. Et c'est important pour nous que les jeunes joueurs de l'équipe aient un modèle dans le vestiaire et un modèle sur le terrain. Donc c'est ce qui va être notre approche dans l'équipe. Bonjour, Yann Pecheral, RMC Sport. Pour continuer la question sur le recrutement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans les jours qui viennent d'ici la fin du mercato, peut-être nous annoncer quelques recrues? Any announcements for the very last days of the market? No announcements today. We would hope to have some announcements over the coming days, the remaining days of the transfer window.
The transfer window has been quite difficult for us during this period, but we do have some window left, and we would hope to utilize that. Nous ne ferons pas d'annonce aujourd'hui. Nous espérons en faire dans les jours à venir. Ce calendrier de fin de mercato va être difficile, mais nous comptons utiliser chacun des derniers jours. Président, nouvelle question ici. Ces derniers mois ont été l'objet de pas mal de tractations en coulisses. Est-ce que vous pouvez nous dire quels vont être les hommes forts de l'OGC Nice, avec le retour possible de Jean-Pierre River qui a évoqué Julien Fournier? Et est-ce que vous avez évoqué l'avenir aussi avec Patrick Vieira? Est-ce que pour vous, c'est toujours l'homme de la situation? There's been a lot of talk these past weeks. Can you tell us what will be the key man of the project? Maybe the return of Jean-Pierre River, also the head coach Patrick Vieira. Can you tell us a bit more about the people that you will be working with? Yeah. I've had a lot of discussions with Patrick Vieira. Patrick Vieira will be part of our project. He's a key element of our project. We were interested in terms of the way he was scouted, with people going to New York to look at him. What was particularly important to us was the way he worked with young players. And we're back to the point earlier about where do we want to invest. We want to invest in real high-quality young players and see them further progress and develop. And we thought Patrick had all those attributes. And I spent time with him. My brothers met him. My brother's partners have met him. And, we're very positive about Patrick, and we'll try and support him. And this has been a very difficult period for Patrick, the team, everybody at OGC. So we're now moving forward. We'll work together. But Patrick is a key part of us moving forward. In terms of Ineos, when Ineos acquires a business, it analyzes the resources it's got. And we've been quite distant. We're now through the doors. We go there. I've got a pass. I got my pass yesterday. We need to meet the people, assess the people. We think we've got some very good people. We need to make that evaluation. And they make decisions quickly. And the key point for us is, if you're going to achieve excellence, you need excellent people. And we think we've got excellent people. But we need to do more homework on that. Now, obviously, I've met Julien Fournier, I've met Jean-Pierre River, that in terms of what they did for OGC Nice over their period from 2011 was very impressive. But we need to look at what we've got now in the club and make our assessments and come to decisions quite quickly. And that is one of the key jobs I've now got with other people from Ineos. Alors, j'ai beaucoup échangé avec Patrick Vieira. Il est décisif dans notre projet. Ce qui est surtout très important, c'est que c'est un entraîneur qui sait travailler avec les jeunes. Et on en revient à la question précédente. Nous comptons investir sur les jeunes joueurs. Et Patrick Vieira a la compétence pour ça. Jim également l'a rencontré. Nous avons confiance en lui, ce sera un personnage clé de notre projet. Actuellement, la période est évidemment difficile pour lui et pour tout le monde à l'OGC Nice, mais nous allons nous mettre au travail et Patrick Vieira est une composante qui fait partie de ce projet. Pour le reste, Ineos, quand nous investissons, nous analysons les ressources, nous rencontrons les personnes et ce dans le but de prendre des décisions rapidement. Encore une fois, pour avoir du succès, il faut d'excellentes personnes, d'excellents collaborateurs. Nous avons rencontré Jean-Pierre River et Julien Fournier. Ce qu'ils ont réalisé au club entre 2011 et 2019 est impressionnant. Mais aujourd'hui, nous voulons regarder le club dans l'état où il est aujourd'hui, regarder tel qu'il est et prendre les meilleures décisions possibles rapidement. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Janine Gélari à l'agence France Presse. Pour revenir sur le recrutement, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'enveloppe que vous allez consacrer à ce poste-là? Et ensuite, quel sera le budget pour la saison?
Les anciens propriétaires avaient présenté à la DNCG un budget de 52 millions. Je crois que vous, pour gagner du temps, vous aviez repris ce budget, mais il sera forcément supérieur. On peut avoir un ordre de grandeur, s'il vous plaît? What will be your budget for signing players, but also for the seasons? The previous owners had declared a budget of 52 million euros. Would it be the same with you? I think the revenues of the club are the revenues of the club. Right? I don't think they ever declared, the previous owners didn't declare how much they were going to spend on players, nor will we. We will look at the resources we have in the club, and we will think what we need to invest now and next year and the year after to get to our objective, and where we can get value. But we will not, I come back to, and you've seen it from my brother's comments, we will not get there by purely spending money. And Ineos, part of Ineos that has made Ineos such a successful company is finding value, and that will apply to players. But we need to work on those revenues of the club. The revenues of the club are just over 50 million. We think we can push those forward with the improved broadcasting deal. They move up anyway, but we must, that's why the commercial aspect is so important to us. And equally, once you, as you know, once we get, if we reach our target of Champions League, then financial fair play becomes a big focus of your life. So there will be limitations anyway, which underpins why we need to work the club and sweat the club commercially, and all the commercial points that we can drive forward. Much as we've got the sporting points, we need to hit the commercial points as well. Alors, les revenus du club sont ceux qui sont. Nous allons regarder quelles sont les ressources du club, nos besoins en investissement cette saison et la suivante pour atteindre nos objectifs. Encore une fois, comme le dit Jim, nous n'arriverons pas à atteindre nos objectifs uniquement en dépensant de l'argent. Concernant le budget de 50 millions d'euros, nous pouvons le faire augmenter grâce notamment à l'aspect commercial, à la diffusion. Nous allons beaucoup travailler sur cet aspect-là. Encore une fois, si on arrive à obtenir la Ligue des Champions, on se retrouve avec les limitations du fair play financier. Donc l'objectif va être aussi de développer le club dans l'aspect commercial et pas uniquement dans l'aspect sportif également. Dernière question. Vas-y, passe à la dernière question. Oui, bonjour, Christiane Navas pour Les Échos. Une question économique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'Ineos est aujourd'hui actionnaire à 100% donc, de l'OGC Nice, et quel est le montant précis de la transaction? So can you confirm that Ineos is 100% owner of OGC Nice, and what is the total amount of the transaction? We can confirm that Ineos, I'm right, Bill, aren't I, is the 100% owner of the club. In terms of disclosing acquisition price, we won't do that. We will not disclose we don't disclose acquisition prices. But 100% confirmed. 100% confirmed, but we don't confirm acquisition prices on acquisitions. Okay. So you got half your question. Je réponds à la moitié de votre question. Nous confirmons que nous sommes 100% actionnaires de l'OGC Nice, mais nous n'allons pas révéler le montant du rachat. Merci. On va passer. On va donner rendez-vous aux photographes en bord terrain pour une petite séance photo, puis on passera aux interviews one-to-one. Caméra, si vous voulez. Ouais.